want to use the opportunity and to introduce to all of you our very special member of our commission is this Anke Masters, and thanks to her, yes, Anke, we have, and Jan will confirm, we have a absolutely unique situation when our two standards, which is done in original standard in German, and our standard in English, which most of you are using, are almost the same validity, because this English version was done in parallel with the original German version. It was checked by the DTK, and it was done by the native speaker. So you can be sure that when you are using the English translation, it is not just a translation done by someone somewhere, but it's a translation done by the member of the WUT Standard Committee. So it is absolutely authentic. And it's all thanks to Anke, because we are, yes, because we are lucky to have this Canadian and American, you will explain how it happened, a Canadian and American tackle club outside of AKC, working with us within the FCI and being a very long-lasting time member of the WUT. So this is why. So I would like to ask Anke first to tell us about the club a little bit and how they became the members of the WUT and something like that. And then we will talk about the commentaries shortly. Thank you, Katja. Hello, everybody. I am glad to see so many people on this call. 20 years ago, a group of Americans and Canadians approached the DTK to want to become a member of the DTK and to breed and show and work with tackle, just like the DTK, just like within Germany, and to follow all the rules, breed according to all the breeding rules, have shows and confirmation judges and hunting judges, just like the DTK, and we became a member group of the DTK. Our breeding is exactly as if we were in Germany. So we have a breed warden that does litter inspections. We have confirmation shows with the judges that come from most of them. Okay, tell them that you invite the judges from Germany. Yes. Just to do the inspection of your few litters. And I am the breed warden that does the inspections, and I have somebody else who does the inspections. But we invite confirmation judges that come from Europe and hunting judges to make sure that we are doing the right thing and we're following the standard and that our dogs are according to the FCI standard. So. But for example, how many dogs you have at your Zugshow? Коллеги, вы поймите, что вот эти люди, они для того, чтобы провести племенной смотр по правилам FCI, они приглашают себе судью из Европы на how many dogs we have? It depends. We usually have almost a week, an event for almost a week where we have a confirmation show and hunting tests. And that can vary depending on where it is, because a lot of our members have to fly to come to our shows or drive several days. So it depends. We've had confirmation shows with just 4 dogs because we were in the middle of nowhere, somewhere far away. And we've had with over 40 dogs. For that, you invite the judge from Germany. Yes, we invite judges from mostly from Germany, but also from VOT countries. Yes. Итак, то, что вам рассказала Анке, где-то 20 лет назад они создали группу в Америке. Она объединяет заводчиков из Соединенных Штатов и Канады. И как раз здесь присутствует президент этого клуба, она сама из Канады, а Анке из Америки.
Они ведут всю племенную работу по правилам FCI, WUT и ДТК. Они регистрируют собак в ДТК, получают родословные FCI. И для того, чтобы организовать выставку или племенной смотр, они приглашают судью, обычно из Германии или из другой страны WUT. Я спросила, как много собак бывает на этой выставке. Она сказала, что бывает так, что их было всего 4, а бывает максимум 40. То есть вот вы понимаете, да, насколько, какие это энтузиасты. I'm speaking about your enthusiasm. Because it's really not easy to work, to be so far and to work with such a limited pool and to do everything. И они также, естественно, организуют и испытания, и, собственно, охотничий судья к ним тоже приезжает. Вот такая история. And a couple of words about yourself. Explain why you are native in both languages. Well, I am originally from Germany, and I was a DTK member before we moved to the United States. And I was hunting with my dogs in Europe. And when I went over, I was really afraid that I would not be able to hunt with my dogs anymore because the dachshund is not used for hunting in the United States. So I sent out one email to some American dachshund folks and asked if there's any hunting going on. And I got back emails from everywhere saying, you are moving to the United States. We need somebody that can explain to us the German hunting tests we would like to do. And that was Anke, how long ago it was? 1998. Значит, рассказываю. Я попросила Анки рассказать нам, как так случилось, что вот мы имеем такого прекрасного члена коллектива, для которого родными, по сути, являются оба языка, и английский, и немецкий. И она говорит, что она была членом ДТК, она родилась в Германии, была членом ДТК еще до своего отъезда в Америку и охотилась с собаками своими. И когда в 99-м году они переехали в Америку, она очень беспокоилась, что здесь с таксами не охотятся, и она не сможет продолжать вот это свое увлечение. И она написала американским таксятникам письмо с вопросом, есть ли кто-нибудь, кому вот это интересно, и кто хочет это развивать. И получила множество ответов, где люди сказали, что вот ты приехала, значит, научи нас этим тестам и этому всему. И, соответственно, вот так все и началось, и был основан этот клуб, который объединил прежде всего охотников. So most of your members are hunters, yes? A lot of them, but we also have members that just joined to support us, just like in Germany. So, and interestingly enough, the mini and rabbit size long hairs are in great demand here, and they love the German standard. So we also have people that just because they love the FCI standard, the dogs that have joined. But a large percentage of our members, they're hunters, and they use their dogs for hunting. Я спросила, действительно ли большинство членов клуба охотники, и Анке говорит, что да, изначально это было так, но многие присоединились просто, чтобы поддержать их, и, к большому удивлению, среди новых членов клуба оказалось много владельцев кроличьих и миниатюрных такс, им просто нравятся стандарты FCI, нравится работать в соответствии с ним, и вот эта как бы часть клуба тоже развивается. Но да, действительно, костяк составляют охотники. And how long are you in the WUT, your club? Because we arrived later. We arrived in April. 2001, I think. I think. So long time. Yeah, do you remember? No? Yeah. Do you remember when they joined the WUT, the Northern American Tackle Club? The year. No. No. I think I don't know exactly, but I think it was a little bit earlier than Anke said. Oh. I have to look, because
Remember, I work for the DTK since 2005, so... Okay, well, more than that. Получается, среди всех нас Анки самый заслуженный член Всемирного союза такс, потому что их клуб присоединился в 2001 году, и Анки всегда была делегатом вот в течение 19 лет. И, соответственно, Россия присоединилась в 2008 году, а я, наш исполнительный директор, работает с 2005 года в WUT. Так что вот. You remember, I think you remember the work of the first Standard Commission about the commentaries, and you can tell something about those times, and then we will talk about the new one. I was not, that was done before I joined, so I talked a lot with some of the members of the first WUT Standard Committee. And their work, and one of them, Elizabeth Rodin, she was in representing Sweden for a long time, and she worked with, she helped me on years ago on trying to move forward based on that original commentary to the standard. But it is politics and procedures that take a long time. It takes years to change something. И я спросила Анки, помнит ли она предыдущий состав, работу предыдущего состава стандартной комиссии. Ну, она, когда присоединилась к WUT, уже эти комментарии были сделаны. Но очень много общалась по поводу работы над следующей версией комментариев с Элизабет Родин, которая, к сожалению, сейчас уже не представляет Швецию, поэтому, соответственно, не могла войти в состав новой комиссии, но очень много ей помогла с работой над новой версией. И Анке говорит, что для того, чтобы добиться вообще каких-то изменений, требуется очень много лет. So, I think we have to say thank you very much to the DTK for letting us do this work and finalize this work, because it was really not easy to accept some of our proposals, but what they did, yeah. Here. So. Yes, at your service, you know. It was a big problem. One of the it takes years to change a standard, but one of the big problems was that the colors were not correctly described in the old standard, and so they. It was inevitable that there would be problems with the incorrect standard colors in the standard at some point in time. And you cannot change the commentary to the standard if the standard is incorrect on some items. You cannot make that up on the commentary. So it was the standard had to be changed first before we could work on anything else. Мы говорим о том, ну, для начала благодарим ДТК за то, что они вообще нам дали возможность сделать эту работу, и говорим, что не все наши предложения было просто принять, но они приняли, и спасибо большое. Ян смеется и говорит всегда к вашим услугам. Вот. Анке поясняет, что в стандарте было очень большой проблемой стандарта предыдущего было то, что были неправильно описаны окрасы, все вы знаете. Но для того, чтобы, допустим, дать правильное, было понятно, что это вызывает проблемы и будет вызывать проблемы в дальнейшем. И заняло это много лет работа над этим, над исправлениями в стандарте. И пока эти исправления не были внесены и приняты, невозможно было написать какие-то правильные пояснения и в комментариях, потому что комментарии делаются к действующему стандарту, и они не могут никаким образом расходиться со стандартом. Поэтому, собственно, и выпущены
и выпущены они были одновременно. То есть комментарии смогли появиться только тогда, когда стандарт был утвержден, хотя, собственно, текст у нас готов был. And then we already talked last time with Cesare about this color section, and it is really done very well now in the standard and in the commentaries too, I hope. Now I have to explain. We will, as we promised, we will share with everybody who needs this presentation. I will explain how it is organized and where you can look for what. Then we will give you the contacts where you can send the request. It will be Jan. I will give my WUT email. It works, and yours, okay? Okay. For the requests about Yes. About the presentation, Da. and then you all you all will get the file. If you like, you will read. You will collect your questions. Maybe something will be not clear. Maybe you will have some ideas to add some pictures or to add something else. You will send all these questions to us. And Cesare will, as he promised, will be answering all the judging questions during his next webinar. So here is the presentation. Так, друзья, что мы делаем сейчас? Мы сейчас вам покажем, как устроена эта презентация, где что надо искать. Всем дадим электронные адреса, по которым вы можете, во-первых, направить нам запрос, и вы получите этот файл в ваше полное распоряжение. И вы можете нам прислать любые вопросы, которые возникнут у вас по тексту, или любые вопросы, например, какая-то собака, которую вы хотите, чтобы описал Чезаре, или чтобы он какие-то дал пояснения по поводу трактовки окраса и возможной оценки и так далее. И в следующий раз мы эти все вопросы разберем. So, for example, we are taking any of the slides. Here on green, we see the exact copy of the standard. So it is nothing but what is written in the standard. And on the white, we have the official text of the commentaries. So it's not something that Anke wrote, or I wrote, or our previous staff wrote, or Cesare wrote. It's the approved text, which we did all together. And this is on white, each section with the same number. The first is the section of the standard. This one means that it is from standard, and the two means that it is from the commentaries, right? Anke, if I'm saying wrong, correct me. So further, this is easy. This, for example, this general appearance, and we use photos. We use photos of real dogs only if we have the permission to use, and we do not use photos with faults. We just use dogs to illustrate what we're talking about. Итак, мы не белым цветом линотчик, а на белом фоне. Значит, я поясняю, что здесь на белом фоне это то, что это текст комментариев к стандарту, и на зеленом фоне это текст самого стандарта, без каких-либо расхождений, без каких-либо пропусков, стандарт целиком. Значит, фотографии реальных собак мы используем только для того, чтобы проиллюстрировать какие-то отдельные моменты в стандарте, но не для того, чтобы проиллюстрировать недостатки. When we are speaking about faults, we use drawings. На сером фоне рисунки, официально сделанные для ВУТ
сколько-то лет назад, когда готовилась первая версия комментариев. On the gray background, we use the drawings which were officially done for the WUT in for the first version of the commentaries, okay, we have the right to use them, and we are using them. They are all on this gray background, and it means that these are from the appendix drawings done for the commentaries to the standard. And look, for example, this is a skeleton, this is a musculation, proportions. Okay, I will show you this slide again. I think this is the only case when we use the photo of real dog to show you the question about the proportions, because you see that what we mean by elongated but compact with a very short lower region, and what we mean but little bit too long. Then I will show you the folds, how we show the folds. The only exclusion is that, of course, for the wrong colors, we use photos of real dogs, and thank you very much to the owners, and especially to the owners from non-FCI countries who gave us the photos with non-FCI colors. And we use them, of course, not to blame this dog, but just to say that, for example, blue and tan can be allowed in AKC, but cannot be allowed in FCI. These are dentition and bite, also by the same. So I will find the folds, how we show them. Okay. For example, just for example, this is about top line. This is a correct top line on real dogs, and these are folds which we can have in top line, and roach back, hollow back, inclining top line, and the big behind the withers. Just an example about how it is done, not to show these problems on real dogs. And вот о чем я говорю, что для того, чтобы просто показать какие-то, проиллюстрировать какие-то моменты в стандарте, мы используем фотографии реальных собак, за исключением, значит, а для того, чтобы проиллюстрировать недостатки, мы использовали те рисунки, которые были сделаны по просьбе WUT в Швейцарии. Вначале указан автор этих рисунков. И, соответственно, ну вот это как пример, что, например, строение линии верха, корректная линия верха показана на реальных собаках, и ошибки показаны на рисунках. Для того, чтобы не обсуждать, когда мы обсуждаем недостатки, для того, чтобы не обсуждать фотографии реальных собак. Единственное исключение, это, как мы уже говорили, это сделано было, когда мы говорили про окрасы. И здесь у нас, допустим, проблемные окрасы, не ФЦИ. Я еще раз благодарю наших коллег из Англии и из Америки, которые дали нам разрешение использовать фотографии собак с окрасами не FCI. So it is how it is done. Do you like to add something to what I said? No, you're right. Nothing wrong. Okay. No, it's good. So it is the work, how it is done. Now we are giving you our contacts. Here they are. You can do the copy. And as we told you, okay, I can repeat it. As we told you last time, about the sizes, Anke, I forgot. If you want, if you think that you need to have the tolerance for standard varieties, you can send to the first address to the DTK, is the address Bayan, the information from your Dachshund Club, from your country, that you want to use this
2 centimeters tolerance within the nearest 5 years. And Katja? Huh? Yes, I can say that the first club sent us an email, asked for the tolerance, and we said it's okay. It was Poland. Yes. Yes, I know. By the way, we also approved this decision and in our board, and I will send to you today. And in this case, as soon as we get this requests, we add the names of these countries, of these clubs, inside the commentaries. I think it will be easier to the judges to know beforehand that when they are judging in this country, they are not allowed to penalize the dogs for 2 centimeters over. Я говорю сейчас о том, что, как мы говорили в прошлый раз на вебинаре в Чезаре, принято решение о том, что в течение 5 лет страна имеет право заявить, что она будет пользоваться допуском в 2 сантиметра для стандартных разновидностей, потому что переход от веса к измерениям был, так сказать, ну, не то что внезапным, но, так сказать, он был достаточно резким. Поэтому многим, может быть, нужно это время для того, чтобы как-то разобраться со своими размерами. Соответственно, если страна, клуб породный, присылает на адрес, вот указанный адрес на ДТК, информацию о том, что они будут пользоваться этим, мы добавим эту страну сразу в комментарии, список сделаем в конце, для того, чтобы судьи, когда они в эту страну приезжают судить, заранее уже знали, что здесь не нужно наказывать собак за лишние 2 сантиметра. Вот Ян сказал, что Польша уже прислала этот запрос, и, соответственно, мы вот тоже тут на президиуме нашем приняли единогласное решение, что нам это нужно, и мы, соответственно, тоже посылаем этот запрос. Соответственно, наши страны уже будут сразу добавлены к этому списку. The second announcement, so if you need if you want to have this file with the presentation in full presentation, you write here this address, and we will send you the link because the file itself is huge. So we will download it tomorrow on I don't know where, we will decide with Jan, to the cloud, or and we will send you the link, and you can, or I will try to minimize this file, and you can read and ask your questions, or you can use it in your clubs for your presentations, for your judges, for your educations, for your own education, and so on. This is the first. Then, if you have questions, not only about our commentaries, but about judges' techniques, or about your own dogs, or about your troubles which you met when you were judging dachshunds, you can send these questions here also to this address. We will collect them all, and we'll give them all to Cesare, and he will answer during the next webinar. Итак, значит, если насчет запросов на допуск понятно, и также, если вы, прочитав эту презентацию, вот сюда вы присылаете, ну, это мой адрес на WUT, вы присылаете запрос, мы пришлем вам файл этот полностью, вы можете его не для публикации, но для вашего использования, вы можете читать, задавать нам любые вопросы, может быть, какие-то будут непонятки в нашем тексте, и мы попытаемся что-то исправить вдруг. Может быть, у вас есть какие-то вопросы по судейству, если вы сами судите. Может быть, у вас есть вопросы какие-то по вашим собственным собакам. Может быть, вы хотите показать фотографии и услышать мнение Чезаря о собаке, об окрасе и так далее. Вот тогда все эти вопросы вы шлете на этот адрес, присылаете. И мы, как только, соответственно, будет у нас следующий вебинар, мы все эти вопросы озвучим и получим на них ответы. So I said everything, I think, or what else have I to say? Do you have questions now to us?
No, I think we do not have. У вас есть вопросы сейчас какие-то к нам? I think we do not even have questions because maybe because да, презентация на сегодня. They want the presentation in Russian immediately. Диан, на сегодня презентация у нас существует только на английском, но это не дискриминация русского, потому что у нас ее даже нет на немецком. I say our listeners are asking if the presentation will be sent in English or in Russian, and I am answering that at the moment we have it only in English. We do not have it even in German, so it is not a discrimination for Russian. So we just have it in our Esperanto, which will be understandable, should be understandable to everybody. And of course, we will do the translation later into English, into Russian, and we will put the German version here in this file, and then we have the German text, but we do not have it in this layout. But of course, we can do it. Добрый день, друзья! Спасибо всем большое, что подключились к нам сегодня. Зовут меня Игорь Брусенцев, эксперт по научной поддержке Royal Canin. И немножко поговорим мы с вами о наших предложениях, наших диетологических решениях. И поскольку речь у нас сегодня об окрасах, то, конечно, обязательно нужно рассказать о нашей уникальной линейке. Это здоровое питание для собак определенных пород. Почему именно о ней? За окрасы, естественно, у нас с вами ответственна генетика. Но степень проявления естественного окраса, а также насыщенность цвета и качество шерсти, естественно, во многом будут зависеть от качества питания. Чем точнее рецептура, чем точнее продукт, рацион питания, тем выше у нас с вами будут экстерьерные качества шерсти. И, конечно же, ряд питательных веществ в рационах будет отвечать в том числе и за насыщенность естественного окраса. Линейка рационов для собак определенных пород, как вы видите, она у нас довольно широкая, довольно большой охват имеет, и есть продукты как для взрослых собак, так и для щенков, и в некоторых случаях, вот как, например, в породе йоркширский терьер, есть еще и для стареющих собак. Если говорить в целом об общих свойствах всей линейки, то понятно, что в первую очередь каждый из продуктов адаптирован под размерную группу породы. Это очень важно, особенно когда мы говорим о калорийности рациона, но есть также и особенности разных размерных групп. Кроме того, каждый из данных продуктов обладает уникальной гранулой, которая, во-первых, полностью соответствует размерам и форме челюсти, что облегчает захват и более удобно для разгрызания. Это очень важно, это тоже один из параметров, ответственных за вкусовую привлекательность. Но есть и еще другой важный момент. Например, в продукте для лабрадоров у нас есть такое свойство, как профилактика набора лишнего веса, избыточной массы тела. И, конечно, здесь за профилактику будет отвечать не только, скажем, ограниченная калорийность порции рациона, но также и гранула, поскольку она выполнена такой формы, которая заставляет собаку дольше поедать корм, соответственно, дольше поедает, быстрее насыщается. Но это как вот для примера. Кроме того, каждый из продуктов поддерживает выставочную кондицию. Это касается и мышечной массы, это адаптированное содержание белка для каждой породы, и самое главное аминокислот.
Это в том числе и комплексы для поддержания барьерных функций кожи и, соответственно, блеска и красоты шерсти. Чуть позже о них поговорим. Кроме того, каждый из продуктов обеспечивает, скажем так, особые потребности породы и даже в некоторых случаях профилактирует заболевания, характерные для пород. Так, например, продукт для далматинцев, он профилактирует образование мочекаменной болезни уратного типа, то есть профилактирует образование уратного типа камней благодаря источнику белка, который при переваривании дает наименьшее количество пуриновых оснований. Кроме того, каждый из продуктов адаптирован для более чувствительного пищеварения и обладает очень высокой степенью усвоения, что очень важно, конечно же, для всех пород собак. Что же касается качеств кожи и шерсти, то здесь очень важно сказать, что, во-первых, отвечать за это будет определенное количество необходимых аминокислот для шерсти. Это касается в первую очередь фенилаланина и тирозина, которые являются предшественниками меланинов. Это естественные пигменты шерсти, которые будут как раз позволять раскрыться насыщенности естественного окраса. Кроме того, ряд других аминокислот, необходимых для роста волоса. Ну и, конечно же, другие вещества, например, омега-3, омега-6, жирные кислоты, в частности, в продукты включено масло огуречника аптечного как источник гамма-линоленовой жирной кислоты. Это как раз те компоненты, которые будут отвечать в первую очередь за блеск шерсти, блеск и красоту шерстного покрова. Вот. Ну и, конечно же, компоненты для укрепления кожного барьера – это витамины группы В, пантотеновая кислота, никотинамид, холин, ну и аминокислота гистидин. И данный комплекс, он присутствует во всех продуктах для собак определенных пород. Соответственно, обратите внимание на эту линейку. Если у нас есть продукт для собаки вашей породы, соответственно, используйте продукт, соответствующий вашей породе собак. В принципе, все, что хотел вам сегодня рассказать. Спасибо большое за ваше внимание и ждем вас на следующих наших вебинарах. Всего доброго. Anke, Yes. do you want to say something, or we just say goodbye? The German, the text for the standard commentary is of course complete, so that's available. It is not available yet, if I understand that correctly, in the fancy layout with all the photos and so, but the text is there. So that part can be submitted if you want to, but it's not in the same fancy. Okay. Better if we take time, and I will put the German text inside this layout, and then we can send the German version to those who need it, because it will. Someone has the question to you. Да, Диан, давайте вопрос, я постараюсь перевести. Давайте. Диана, пишите. Даже можно здесь написать, а не в вопросы, потому что, может, тогда быстрее ответим. Okay. The question in your club. For breeding, do you use dogs by the DTK standard or by the AKC standard? No, for our breeding, it's only DTK standard. Be careful what you say. That's why we import judges to make sure that the FCI standard is applied. И, безусловно, используется только стандарт ДКС, то есть FCI, и именно поэтому они не приглашают даже американских судей, которые имеют на самом деле право судить, они приглашают только
стран WUT для того, чтобы быть уверенными в том, что применяется именно стандарт FCI. Do you consider the sizes and the weight of the variety? Is the question when reading? Say that again, please. Could you repeat this? Do you take into the account the sizes and the weight of the varieties? Yes, our confirmation shows are exactly as if I was, if the show was in Düsseldorf, Germany, or in the United States. It's 1-to-1. It's the same thing. Анке говорит, что мы абсолютно следуем полностью стандарту FCI, учитываем и размеры, и наши выставки клубные абсолютно полностью повторяют правила, и они проходят точно так же, как если бы они проходили в Дюссельдорфе. Wish we had more FCI show here is this. Some of your members? No. No. They should contact the NATC, or you can give out my email address, and they are more than welcome next year, after COVID is over, maybe. Maybe. Right, your address then in the chat section for him. Тут вот коллега из Америки говорит, хорошо бы у нас в Америке было бы побольше правил, выставок по правилам FCI, и Анке говорит, ну, обращайтесь. So, friends. There's my email address. This is the email of Anke. Friends, thank you very much for staying with us. Thank you very much, Anke, for your early morning. Jan, thanks again. Yes, of course. Yes, of course. Друзья, всем большое спасибо. Огромное еще раз спасибо Анке за то, что она вышла все-таки в эфир в 7 утра. Наверное, не так просто было это сделать. Значит, мы, как только Чезаре будет знать свой ближайший свободный день, мы вам его объявим. Oh, Horst, hello! But why so late? Here we see Mr. Klebenstein, who did a lot for these commentaries, who did a lot for this standard, and we hope that next time he will have the camera on his computer, because he doesn't have. Otherwise, I would invite him immediately to go to take part. But he told me a couple of days ago that he will listen to us and then he will think if it is interesting or not. And if it works, maybe he will have next time the camera. Of course, we hope that next time you will join us with the camera and will speak instead of us or together with us, but we'll speak with the audience, because of course for everybody it's very interesting to listen, to hear your opinions about the standard, about the problems which we could have in the shows and in the breed. Could you say something in German for Horst? Ja, hallo Horst, es ist schön, dich hier zu sehen. Und Katja hat gesagt, dass sie hofft, dass du beim nächsten Mal eine Kamera hast. Achso, falls du nicht weißt, wer hier spricht, hier ist Jan. Dass du beim nächsten Mal eine Kamera hast und ein bisschen deine Meinung zum Kommentar zum Standard sagen kannst. Oh, he wrote something. Could you translate for me in English? I will translate in Russian what Horst said. Thank you. Okay. That was a short version. Thank you for the clear statement to the standard and your help in the US. Yes. Thanks to Anke, yes. We said it at the beginning. Итак, мы поприветствовали здесь у нас Хорста Клебенштейна и выразили надежду на то, что в следующий раз он подключит камеру и тоже примет участие тут вместо нас и ответит тоже на ваши вопросы по судейству. So we can
we can say goodbye, I think, friend. Yes. Yes. Yes, also goodbye from Germany, and thank to all the listeners for their interest. Спасибо. Пожалуйста. Тебе спасибо большое. And we will give you the next date as soon as possible. We will announce it, and we are waiting for your questions. Thank you, Orit, for staying with us, and especially for I don't know if in Israel you have a Dachshund club. Do you or not? Tell me what Horst is writing. Horst said that he will improve his equipment, and next time maybe he will have a camera and help as good as he can. I take it as a promise. Mm-hmm. It is. So if in the WUT we have the rule that our members are the breed clubs, but we have the option to yes, right. It can be this section in the national club or something like that. So if Israel wants to join, you are welcome, because I know not only your breeders, but all your judges are very active in education, and I think it will be good. Yeah, so please send me an email if you want to join the WUT. So this email address about not only about tolerance, but for any questions about membership in the WUT, this is the address of Jan, and Jan is our how to say the boss. Now the biggest boss is the president, but yes. Эмилия, пожалуйста, можно все-таки адрес, я обязательно пришлю все, но, пожалуйста, можно на тот имейл, который мы указали, потому что отсюда я не соберу все адреса. Обязательно мы все пришлем. Будем ждать ваших комментариев. Again, thank you very much for staying with us, and see you soon. See you soon. Bye. 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 До свидания, друзья. Спасибо вам огромное за то, что были с нами. Мы надеемся в следующий раз вас на целый день здесь уже видеть.